Now I request the following dignitaries to come onto the dais, please. Yeah, I request Manorama Garu to come onto the dais, the youngest in our family right now. And we also have another youth, Sahas, to please come onto the dais. So now you can see the two ends of what a generation looks like at the same time. Thank you. Thank you very much. So now I request Dr. Samaram to kindly share a few words on the valedictory. Thank you. All the dignitaries on the dais and off the dais. Very pleasant good evening, and also I want to say very big thanks. All of you made this conference grand success. What you want, what you thought, you made it reality. First, I thank Dr. Veeramani Garu for delivering highly inspiring valedictory speech. Really, so much. Very emotionally, he put the things before us, and he appreciated a lot Gora's family. But I say, Gora's family means not only 9 children, or not only 80 grandchildren, great-grandchildren, or daughter-in-laws, son-in-laws, but all of you in the Gora family. You are great extended Gora family. All the people who believe in the atheism, humanism, rationalism, we belong to Gora family. Gora's family means stands for integrity, stands for humanity, stands for social justice, stands for against to slavery. We, all the humanists, and atheists, we are atheist center. We are in the atheist center. We are in the atheist. We have very good name in the society. Why? So, because we have what we say, we practice. What we practice, they say. Atheism means only practice of humanism. All are equally born. If born free, only later the theism made us separate, and by the name of religion, by the name of caste, by the name of color. But all humans around the globe are the same. That's why it is now the world moving towards post-religious society. Post-religious society. We take the figures, so many countries now, atheists are more than the theists. You go to Germany, see their churches are empty. You go to other places, so many countries, there are only old people. Those are not at all having courage, timid fellows, and became the brain dead. Those only they believe it. Now younger generation, they're not all having any kind of the discrimination, all are equal feeling. That's why we, on our atheist, humanist, rationalist, have responsibility to give good direction to coming generation.
See our Sahas Gora. Yesterday I heard what he spoke. That reflects the coming generation. That reflects the youth. That's why you, ourselves, the new society, new mankind, we are create. Dr. Veeramani very nicely put that idea. And also our Indian Constitution, you take our Indian Constitution, in that our fundamental duties of human beings. Then the 51A article, they mentioned to develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. What we want more than this? We want scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. We want to reform this world. The Constitution favored, but the reaction forces, the religious forces, the obeying forces, they're afraid of it. That's why for those forces, they want to suppress us. But we are free. Be bold, be human. That is Gora slogan. Be bold, be human. Do with courage, song. We need not have so many people. We but take the lead in society. Go forward. I think this conference has given so much of spirit that may encouragement, courage, knowledge, and motivation to you. I hope this conference has given new life to you. Made you young. I've seen all that panel discussions. Everybody taken a very, very active part. Very extensively dealt all the problems. Very extensively. So nicely that reflected today's that conference declaration. The conference declaration, all matters are only from our discussions only. We'll do it like it. And also, I say, we are having, I appeal all of you, start some in YouTube channels. This is age of internet. We have to change our attitudes. We have to go along with the development of the modern technology. Start YouTube channels. Propagate our ideas. In this correction, we have started YouTube channels, 20 YouTube channels on atheism. Boldly, we are saying everything there. That's why more than 152 countries are watching our YouTube channels. Within 4 years, we got 20 crores views. 20 crores. It is not a joke. Even cinema hero can't have that type of views. Because world moving towards changing, society changing. That's why I request all of you, start your other ways, send your materials to our YouTube channels. Hindi channel is there, English channel is there, and send material something, or you want to speak, whenever come here, take your studios are there, record it, and work it. But you have to, anyhow, we go spread our ideas. Everybody just subscribe our YouTube channels and share to others also, and spread out the ideas.
that we like this. Our last 2 days, just one family. Really, atheist family is one family in worldwide. Well, in theistic family, not one, because there are religion, there are caste, there are colors, so many discrimination. But atheist family only one, no discrimination. That's why we all are one. That's why Jai Insan. Jai Insan, all. And I once again thank you all for coming here and taking part in all discussion very nicely. And you made it grand success. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Dr. Samaram. I think that energy usually rejuvenates everybody. Thank you for that. Now, I also request Mr. Agrahara Krishnamurthy Garu, retired Secretary, Sahitya Academy, New Delhi, to please kindly come onto the dais. Agrahara Krishnamurthy, retired Secretary, Sahitya Academy, New Delhi. So, yeah. Now that we are coming to a new beginning, I won't call it as an end, a new beginning. This is it's called a metamorphosis. Now this is where the real wings will fly to new places. And so what we are going to do is request any of you, not all of you, any of you who would like to share what has been your experience here in a very, very few words, please. If any of you would like to come forward and share how you felt, what is it you learn, and if there's anything you'd like to share. Those who did not speak earlier, it will be good to start with. Start with, sir. Maybe I'll request you to please start. Come. Yes. Come. Namaskara. That is in Kannada. I am very happy to stand before you here, representing a small group of Karnataka friends. Among our Karnataka friends, there is one very, very important writer who is a Sahitya Academy Award winner, a great novelist, Kum Veerbhadrappa, who has written more than 50 novels and short stories, and got a lot of love letters in our state. Love letters because of his attitude and his rational thinking. Hence, government of Karnataka has provided some security people also to him for that reason. Anyway, just for that matter, I mentioned about my friends. I thank Vikas for having invited me here. In one of the sessions, I expressed my views, where the session was concentrated on social action. In that session, I expressed that in addition to social action, we should also have domestic action. Each one of us must teach all these values, secularism, rationalism, free thinking, everything else in our own houses, in the midst of our relatives, family members, and friends. Because I suggest this, because we are in the ages of a big family, Gora family. There are, as we mentioned, 80 and odd people are in the family. Every one of them are promoting these values. So this is what we have to carry back
to our families and see that our younger generation will take up the great value system promoted by Gora ji and his family. That is the one point I wanted to make. This is the first time I am attending and also visiting this center, which is a very important center for the confluence of all the shades of rationalism and free thinking. I once again thank Mr. Vikas and the Gora family. Thank you very much for coming all the way and sharing your thoughts. Anybody else would like to share from those who did not speak? So anybody would like to share your voice or thoughts? From Rationalist City, Haryana, and from Tarkshil City, Bharat. I have been stayed in Haryana about 33 years and now in Punjab. I have come here fourth time. I am also feeling so happy to come here that I also feel a member of Gora family. We have learnt here most of new things, and all the rationalists, I want to say, come here in this center because I feel this is the Mecca of rationalists. Like Muslims, Mecca is a holy place. This is our educational center, and we feel very good here, and we want to exchange our ideas. I feel some language problem, but I will try to speak better next time in English. I feel one can express his views exactly in his mother tongue, but my mother tongue is Punjabi. I can speak in Hindi also, but here is some problem for us because we usually do not speak English in our areas. So we are trying to teach most of the things. First of all, we will try to improve our language problem. So I am very thankful to the Gora family, and I will try my best to come here with my friends. This time from Haryana and from Punjab, very few people have come here. Most of the peoples have cancelled their tickets because of corona fear. So I am very thankful to Gora family. Thank you. Thank you very much. Anybody else would like to share? Anybody from the audience who would like to share anything? Yes. It will be good to keep it very brief. Good evening, everybody.
I am Shiv Swami from Karnataka. I am participating this conference since 2005. I am going to sing a song from Kannada. Rashtrakavi Kuvempu, Nobel Jnanapita Award laureate, Kannada, known as universal song Vishwamanava Geete. ఓ నన్న చేతన ఆగుని అనికేతన, ఓ నన్న చేతన ఆగుని అనికేతన, ఓ నన్న చేతన ఆగుని అనికేతన, ನೂರು ಮತದ ಹೊಟ್ಟ ತೂರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ಮೀರಿಂಗ್, ನೂರು ಮತದ ಹೊಟ್ಟ ತೂರಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ಮೀರಿ, ನಿರ್ದಿಗಂತವಾಗಿ ಏರಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ನಿರ್ದಿಗಂತವಾಗಿ ಏರಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ, ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಮಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಟಿ, ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಮಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಟಿ, ಎದೆಯ ಬಿರಿಯ ಭಾವದೀಟಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಎದೆಯ ಬಿರಿಯ ಭಾವದೀಟಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಮನೆಯನೆಂದು ಕಟ್ಟದಿರು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಮನೆಯನೆಂದು ಕಟ್ಟದಿರು, ಓ ಅನಂತವಾಗಿರು ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಅನಂತವಾಗಿರು ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ. I think that was brilliant, and the universality of the meaning. Thank you very much for sharing that. My name is Chandrasekhar. I am coming from Chittoor district in Andhra Pradesh. I am working for a teacher, school teacher, but my ambition for atheism and rationalism and humanism. I am atheist. Gora garu, నువ్వు నీ భావాలు నువ్వు చెప్పుకో, పబ్లిక్ నువ్వు నాస్తికుడిగా మారే ముందు నువ్వు నాస్తికుడిగా ప్రకటించుకో అన్నాడు ఆయన. అందువల్ల ఐఎమ్ ఎథీస్ట్. గోరా వల్ల నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. అయితే దేవుడు అనే భావజాలంతో ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా మత కల్లోలాలు, ఎక్కడ చూసినా మత యుద్ధాలు, దేవుడి మధ్యనే ఒకరికొకరికి నా దేవుడు గొప్ప అని, మా దేవుడు గొప్ప అని కొట్టాడుకోవటం, చంపుకోవటం దాకొచ్చింది. అయితే ఇటీవల అమెరికన్ సైకాలజిస్టులు ఒకటి వెలువరిచారు. ఏంటంటే దేవుడి మీద విశ్వాసం కలిగి ఉండడం అంటే అది మానసిక బలహీనతేనని అమెరికన్ సైకాలజిస్టులు, మానసిక నిపుణులు ప్రకటించారు. ఇంకోటి ఏంటంటే స్కిజోఫ్రీనియా అనే ఒక మానసిక వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా భ్రమల్లో జీవిస్తుంటారు. అటువంటి భ్రమల్లో జీవించే వాళ్ళు దేవుడు, మతం ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అయితే ఉన్మాదిగా తయారవుతాడు. అంటే ఆ స్కిజోఫ్రీనియా భావజాలం ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ కూడా దేవుడు, ఈ భక్తి, ఈ భావజాలంతో ఉంటారని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అందువల్లనే కులానికి మూలం మతం, మతానికి మూలం దేవుడు. అంటే చాలామంది అంటుంటారు, నా కులం మీద నాకేమి, నాకు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదండి, నాకు మతం అంటే నమ్మకం ఉంది, దేవుడు అంటే నమ్మకం ఉంది అంటాడు. ఇది దొంగ అని అర్థం. వీడు ఇంకోటి ఏమంటాడంటే నాకు కులం మతం మీద నమ్మకం, సమ్ దేర్ శక్తి ఉంది, దేవుడు ఉన్నాడు అంటుంటాడు ఇంకోడు. వీడు దొంగే. ఎందుకంటే దేవుడు అన్న భావజాలం ఉంటే ఇక్కడ మతం ఉంటుంది, కులం ఉంటుంది. అందువల్ల నువ్వు దేవుడిని తీసేస్తే అక్కడ మతం ఉండదు, కులం ఉండదు, మనిషి ఉంటాడు. అలా మనిషి ఉన్నప్పుడే ఎక్కడ యుద్ధాలు జరగదు.
2001లో ఒక ఉన్మాది ప్రపంచం అంతా కూడా నా అల్లా రాజ్యం కావాలని చెప్పి బిన్ లాదెన్ అమెరికా మీద బాంబులు వేసేసాడు 2001లో. చాలామంది చనిపోయారు. అందువల్ల ఈ దేవుడు అనే భావజాలం మైండ్లో పోతే నువ్వు గొప్ప మానవవాదిగా తయారవుతావని గొప్ప అసలు ఇంటర్నేషనల్ ఒక సర్వే తేలింది. ఈ ప్రపంచంలో మేధావులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాడు నాస్తికుడే మేధావు అని చెప్పారు. ఎన్సైక్లోపీడియా వాళ్ళు ఉంది, ఎన్సైక్లోపీడియాలో ఉంది ఆ విధంగా. నాస్తికుడు అంటే దేవుళ్ళు ఏదైనదే కాకుండా కూడా ప్రశ్నించడం, పరిశీలించడం, సంశయించడం, వాస్తవం చెప్పటమే. అందువల్ల వాసవ్య మన గోరా గారు చెప్పారు, అది అన్నిటికీ యూస్ అవుతుంది. వాస్తవం, సంఘదృష్టి, వ్యక్తిత్వం. వాస్తవం అంటే వాస్తవంగా జీవించు, నిజంగా బ్రతుకు. నువ్వేంటి మానవత్వం అంటే తెలియపరచు అనేది వాస్తవ యొక్క దృక్పథం. జెండర్ వీక్షిత ఉండొద్దండి. కుల మత రహితంగా ప్రాంతీయతత్వం లేకుండా వాస్తవంగా జీవించనేదే వాస్తవ దృక్పథం. వ్యక్తిత్వం అంటే కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండు, ధైర్యంగా ఉండు, సాటి మనిషిని ధైర్యం కలిగించి, బీ బోల్డ్, బీ హ్యూమన్. ఆ వ్యక్తిత్వ యొక్క లక్షణం అది. అందువల్ల సంఘదృష్టిగా ఉండు. సంఘదృష్టి చాలా ముఖ్యమైనది. నాస్తికుడు అంటే సంఘదృష్టిగానే ఉండాలి. అందరినీ సమానంగా గౌరవించు. జాతి, మత, కుల, లింగ విక్షిత లేకుండా అందరూ సమమే, అందరూ మానవంతా ఒకటే అనేది ఉండాలి. అందువల్ల కేవలం ఈ సభకు వచ్చిన తర్వాత ఏదో వినేసి పోయేదే కాకుండా మీ ప్రాంతాల్లో, మీ ప్రదేశాల్లో మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఒక ఆదివారం నాడో ఏదో ఒక రోజు అలా కూర్చొని, గ్రూప్ కూర్చొని ఒక మతం గురించో ఒక మానవత్వం గురించో మీరు ఒక చిన్న చర్చా వేదిక పెట్టుకోండి. అలా పెట్టుకున్నప్పుడు 10 మందికి తెలుస్తుంది. ఈ గోరా పుస్తకాలు మీరు తీసుకొని పోయి 10 మంది చదివిపించండి. వాడు చదువుతాడు, ఓహో ఇన్ని ఉందా. ఒక చిన్న పుస్తకం చదివిన నాస్తికుడిగా మరి గోరా పుస్తకం చదివి మూఢనమ్మకాలు నాస్తిక దృష్టి అనే పుస్తకం, ఒక చిన్న పుస్తకం 1991లో చదివాను. వెంటనే ఉత్తరం రాశాను. వెంటనే నాకు లెటర్ రాశారు నాకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ. 1993లో ఇక్కడ నాస్తిక శిక్షణ శుభ్రం నేను పొందాను ఇక్కడ. అంటే 30 సంవత్సరాలు అయింది. ఎందుకంటే కేవలం నీ మైండ్, నీ ఫిజిక్ నాస్తికుడిగా మారాలి. ప్రతి దాన్ని ప్రశ్నించే తత్వం అవ్వాలి. ఎక్కడ రాజీపడే తత్వం ఉండకూడదు. అంతేగాని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుడో సైంటిస్టులు చాలామంది తయారైపోయారు. ర్యాకెట్ వదిలే ముందు శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటే ప్రశ్న, పరిశీలించటం, నిర్ధారణ చేయటం. సైన్స్ అంటే అదే కాన్సెప్ట్. ఒక మాట చెప్పి నేను నిర్మించుకుంటానండి. గొప్ప చదువుకున్న, కేవలం చదువుకున్నంత మాత్రం గొప్ప కాదు. గోరా పుస్తకం రాసినాడు, నేను నాస్తికునిలో చదువు అనేది జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలా కానీ మూఢనమ్మకాలుగా తయారు కావద్దన్నాడు. గోరా గారు చెప్పారు. అది ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతూ ఉంది. బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు సాయిబాబా కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నారు. అబ్దుల్ కలాం ఉన్నాడు, గొప్ప సైంటిస్టే. ఎస్, ఓకే, ఆయనకి భారతరత్న అవార్డు ఇచ్చారు. అబ్దుల్ కలాం ఏం చేశాడంటే సాయిబాబా కాళ్ళ కింద కూర్చొని ప్రవచనాలు వింటున్నాడు. స్వామీజీ చెప్పే మాటలు వింటున్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే చదువుకున్నాడు. నన్ను అన్నారు, నువ్వు ఏందే చంద్రశేఖర్, నువ్వు నాస్తికత్వం చెప్తావు, దేవుడు లేదని చెప్తావు, నీకేమీ వస్తుందంటే అనే నన్ను అంటుంటారు. అయ్యో అంత పెద్ద సైంటిస్టే ఆయన కాదే దండం పెడతా అంటు నువ్వెంతే అన్నారు నన్ను. చూసారా? ఇస్రో చైర్మన్ నువ్వేమో చదువుకున్నావు, ఇంటర్మీడియట్గా చదువుకున్నావు నువ్వు పెద్ద జ్ఞానవంతుడు, మేము పిహెచ్డీలు చేసినావా, డాక్టరేట్లు చేసినావా అన్నారు నన్ను. ఇస్రో చైర్మన్ చూడవయ్యా, ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టి పైన పంపిస్తున్నాడంటే అన్నారు నన్ను. ఎంత మూఢత్వం ఉందంటే సైంటిఫిక్ అవుట్లుక్ మైండ్ అంటే నీ మైండ్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ ఎలా తయారైనంటే లోపల పెట్టేప్పుడు సైన్స్ చొక్కా వేసుకొని లోపల ల్యాబొరేటరీకి పోతారు, బయటకు వచ్చిన తర్వాత మత చొక్కా వేసుకొని బయటకు వస్తున్నారు. అది ఇప్పుడున్న పరిస్థితి. ఒక సైంటిస్ట్, చదువుకున్న సైంటిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే నాకు ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందిరా అంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వల్ల వచ్చిందో, జీసస్ క్రైస్తవ వల్ల వచ్చిందో, అల్లా వల్ల వచ్చిందో అంటాడు. అంటే సైన్స్ అనేది కేవలం వాడు చొక్కా వరకే పెట్టుకున్నాడే కానీ వాడు మైండ్లోనూ ఫిజికల్గాను తీసుకోలేదు. సూర్య భగవంతుడు సాయిబాబా కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు.
ఎంతోమంది అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే స్కిజోఫ్రీనియా అంటారు. నేను సైకాలజిస్ట్ ఎప్పుడు చెప్పేసినారు, దేవుడి మీద భక్తి ఉండటం అది ఒక వీక్ మైండెడ్ అని చెప్పేశారు. అందువల్ల మనకు ఇది నాస్తికుని యొక్క ధర్మం, నాస్తికుని యొక్క భావజాలం కాదని గోరా గారు చెప్తారు. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా సంబరాలు చేసుకోవటం, దేవుడు సంబరాలు చేసుకోవటం, గణేశ విగ్రహాలు చేసుకోవటం, తర్వాత జాతరలు చేసి పూనకాలు ఎగరటం, ఇవన్నీ ఉత్సాహం ఎప్పుడు కూడా మనిషికి అజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది, ఆలోచన తగ్గిపోతుంది. నిరుత్సాహం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన తగ్గిపోతుంది. అవి రెండింటిని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవడం నాస్తికుడు అవుతావని ఆయన గోరా గారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకే చెప్తున్నాను. అందువల్ల మై ఫ్రెండ్స్, ఈ సమాజానికి విముక్తి ఏంటంటే నాస్తికత్వమే. ఈ సమాజానికి విముక్తి నువ్వు నాస్తిక భావజాలం కలిగి ఉండాలి. ఐడియల్ మైండ్ సెట్లో మార్పు రావాలి. అలా మైండ్ సెట్లో మార్పు వచ్చినప్పుడే నువ్వు, నీ కుటుంబము, సమాజం బాగుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎక్కడ చూసినా మతాలు, ఈ కులాలు, రోజు వీధికి ఒక కుల సంఘాలు, వీధికి ఒక మత సంఘాలు, పక్కన కుల సంఘాల పేర్లు, ఆ దేవుణ్ణి మతాన్ని అన్నీ వదిలేస్తున్నావు. మనిషిగా నాస్తికుడిగా మారితే కానీ నువ్వు ఏ పని చేయలేవు. నువ్వు నాస్తిక భావజాలంతో ఉండాలి, శాస్త్రీయమైన భావజాలంతో ఉండాలి, రేషనలిస్ట్ లుక్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే, నీ భావజాలం ఉన్నప్పుడే నువ్వు సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతావని ఒక్కడనే ఎప్పుడు నేను నిరుత్సాహపలేదు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, గాంధీ మహాత్ముడు ఒక్కడే అహింసా సిద్ధాంతంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు. రాబర్ట్ గ్రీనింగ్ అసలు ఒక్కడే హేతువాదాన్ని ముందుకు తీసుకున్నారు. గోరా గారు ఒక్కడే నాస్తికతను ముందు తీసుకున్నారు. చార్లెస్ బ్రాడ్లా ఒక్కడే ఆయన సెక్యులరిజాన్ని ముందు తీసుకుని నాస్తికవాదాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ ఒక్కడే శాంతిని, మానవత్వాన్ని, హేతువాద బోధాన్ని, నాస్తికవాదాన్ని తీసుకున్నాడు. మెరిలిన్ ఓ మురే ఒక ఆమె నాస్తిక సంఘం పెట్టి మొట్టమొదటి మహిళ ప్రపంచంలోనే మెరిలిన్ ఓ హెర్రీ అనే ఒక ఆమె నాస్తిక భావజాలను కలిగింది. నాస్తిక భావజాలను తీసుకొచ్చి పాఠశాలలో ఎక్కడ కూడా కాదని మత భావజాలను కలిగి ఉండకూడదు, పాఠశాలలో సెక్యులర్ వ్యవస్థ ఉండాలని ఆమె కోర్టుకు పోయి సాధించుకొచ్చింది మెరిలిన్ ఓ ముర్రే. అందువల్ల ఒక్కడనే ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వద్దండి, ఒక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ఉద్యమం స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకే పెరియార్ రామస్వామి గారు మనకు ఆదర్శం కావాలి, చార్వాకులు ఆదర్శం కావాలి, రాబర్ట్ గ్రీనింగ్ సార్ ఆదర్శం కావాలి, చాలా మనకు మెడల్ హుర్రే ఆదర్శం కావాలి, సరస్వతి గోరా గారు ఆదర్శం కావాలి, లవణం గారు ఆదర్శం కావాలి, విజయం గారు మనకు ఆదర్శం కావాలి. వే ఆఫ్ లైఫ్, ఎథియిజం లైఫ్. ఈ అవకాశాన్ని కలిగించి మీకు మరొక్కసారి నాస్తికుడిగా మీకు నేను నాస్తిక బ్రహ్మతో మేము విరమించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. In fact, thank you very much. His association has been with us for close to 30 plus years. Interestingly, he read a book written by Gora, and that has transformed him, and he is a teacher. And I think teachers have an extremely important role to play in the society. You can make or break a society. You can actually transform a society. You can revolutionize. At the same time, you can also terrorize a society. What you teach in class is what you sow you reap. So yeah, finally I request one, Mohan Garu, please. అందరికీ జై భీమ్. మరి ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వానికి వ్యతిరేకం ఈ వివక్షతలు. భారతదేశంలో కులానికి మూలం మతం, మతానికి మూలం దేవుడు. సో స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అందరికీ కావాలని ఆశించింది, నినాదించింది గౌతమ బుద్ధుడు, తొలి హేతువాది ప్రపంచంలో. భారతదేశంలో ఈ అన్నిటినీ ప్రజల చెంతకు చేర్చింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చాలా చక్కగా, స్పష్టంగా భారత రాజ్యాంగంలో అందరూ ఒక్కటే అన్నాడు. వ్యతిరేకంగా ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలకి, సూపర్ స్టిషన్స్కి వ్యతిరేకంగా 51 AH ఆర్టికల్లో చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు ఆయన. ఇప్పటికి కూడా గ్రామాల్లో, నేను కూడా టీచర్గానే ఉన్నాను, ప్రతి చోట వివక్ష, SC, ST, BC మైనారిటీలకు వ్యతిరేకంగా అగ్రవర్ణాలు చేస్తున్న కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఇప్పటికి కూడా మరి ముఖ్యంగా పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి భారతదేశంలో, మరి ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. మరి ముఖ్యంగా ప్రతి చోట వాళ్ళు కూర్చుంటానికి లేదు, నిలబడటానికి లేదు, శుభ్రంగా ఉండటానికి లేదు, సమాజంలో రావడానికి లేదు, ఏదైనా ఫంక్షన్ చేసుకోవడానికి లేదు. వాళ్ళకి ప్రతి దానికి కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగినా వీళ్ళ అనుమతి కావాలి. ఇప్పుడు కూడా
రోజు రోజుకి ఇవి పెరిగిపోతున్నాయి. వీటన్నిటికీ మూలం కులం, కులానికి మూలం మతం, మతానికి మూలం దేవుడు. ఈ ప్రపంచంలో నాశనం కావడానికి ఏకైక కారణం, ఇప్పుడు కూడా వెనకబడి ఉండడానికి కారణం ఈ మతం. అది ఏ మతం అయినా సరే కావచ్చు. ఇట్ మే బి ఎనీ క్యాస్ట్ ఆర్ రిలీజియన్. ఆ మతం వల్లే, ఆ దేవుడు వల్లే ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కోట్ల మంది చనిపోయారు మత యుద్ధ జూడోలని, మా మత యుద్ధాల వల్ల. మరి ఇప్పుడు కూడా మా తాత గుడికి వెళ్తున్నాడు, మా నాయన గుడికి వెళ్తున్నాడు, నేను గుడికి వెళ్తున్నాను, నా పిల్లలకి అలవాటు చేస్తున్నాం. ఒక తప్పుడు దారిని చూపిస్తున్నాం పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే. రాళ్ళని రప్పల్ని పూజించటం, దేవుడు అనేది మాట, మన పిల్లల్ని మనం మోసం చేసుకోవటం, మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవటం, మన సమాజాన్ని మోసం చేసుకుంటాం. ప్రార్థన చేస్తే, మరి ఉపవాసాలు చేస్తే, భజనలు చేస్తే వ్యాధులన్నీ పోతాయి. నాకెక్కడ కనపడలా. నాకు దేవుడు ఉండాలి, దేవుడు ఉంటే బాగుండాలనుకుంటున్నాను నేను కూడా. ఎందుకంటే రేపులు ఉండదు, వివక్షలు ఉండవు, అసమానతలు ఉండవు, స్వేచ్ఛ ఉంటుంది, సమానత్వం ఉంటుందని ఆశిస్తున్నా. దేవుడు కావాలని ఆశిస్తున్నా. దేవుడు లేడని నేను చెప్తున్నా. దేవుడు ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను. మరి నాకు కనబడతలే ఎక్కడా కూడా. ఒక స్కూల్లోకి వెళ్ళినా కూడా మొదటి రోజే నువ్వు ఇది ఆ కులం కదా అన్నారు నన్ను. మిగతా టీచర్స్ అంతా ఏకమైపోయారు. ఏమి లేదు, అందరికన్నా శుభ్రంగా ఉంటా, టచ్ చేస్తా, బ్రహ్మాండంగా ఉంటా. ఏమి ఎంక్వైరీ చేసి నువ్వు ఆ కులం కాదని దూరం పెట్టేశారు. మంచిళ్ళు ఆయన కూడా ఒప్పుకోవాలి. స్టిల్ ఐఆమ్ ఎంజాయింగ్ దట్. ఇప్పుడు కూడా పేపర్లో రాయించారు, ఆయన బ్యాడ్ టీచర్. ఎందుకు? ఆ కులం కాబట్టి. ఏం లేదు, ఇంకా ఫండమెంటల్గా ఆయన ఆ కులం కాబట్టి బ్యాడ్, ఈయన ఈ కులం కాబట్టి వెరీ గుడ్, ఆయన ఆ కులం కాబట్టి గుడ్. దిస్ ఈజ్ గ్రేడింగ్, దిస్ ఈజ్ ఎవల్యూషనల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది. మరి కాలేజీలోకి పోతే మా అబ్బాయి నైట్ అగర్తాల్లో చేస్తే ఏ కులపోళ్ళు ఆ కులం ఫస్ట్ రోజే కట్ చేశారు మా అబ్బాయిని కూడా. గ్రేడింగ్ 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 ఏం తగ్గట్లా, మూఢనమ్మకాలు తగ్గుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. కులభావన పెరిగిపోతుంది, కులతత్వం పెరిగిపోతుంది. సినిమాల్లో ఒకటి ఇంతలా ఉంటాడు, బర్రి గొంతు చేసుకుంటాడు, వెనకింత ఉంటుంది, ఆడంట దేవుడు అంటే నాట చప్పట్లు కొడతాం. వాడు చెప్పింది అంట, ఇప్పుడు కూడా వింటాం. ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తా, ఇలా చప్పట్లు కొడతా, ఇంకా మన పిల్లలకు చూపిస్తా. మనం రోజు రోజుకి సూపర్ స్టేషన్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తా. మన కులపోళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికే ఉండిపోవాలి. మన కులాలని కులం లేదని ఎక్కడ అంటారు? ఏ కులస్తులు ఆ కులాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటా. ఎక్కడ తగ్గుతున్నాయి? అంతరాలు తగ్గవు, సమానత్వం తగ్గదు. సమానత్వం రోజు 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 అసమానత పెరిగిపోతూ ఉంది. స్వేచ్ఛ కొందరికే పరిమితమైంది. కొందరు ఉన్నవాళ్ళు అయిపోతున్నారు. పేదవాళ్ళు ఇంకా పేదవాళ్ళుగానే ఉంటున్నారు భారతదేశంలో. ఎప్పటికి కూడా ఇది కొనసాగడానికి కారణం ఆ దేవుడు, మతం, కులం వీటన్నిటినీ ఖండిస్తుంది. ప్రపంచంలో బాగా ఖండిస్తుంది. కాస్త కోస్తో స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభాతత్వం వచ్చిందంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం వల్లనే వచ్చింది. భారతదేశంలో రాజ్యాంగం అమలు చేయాలి, అమలు కావాలి. ఆ రాజ్యాంగం అమలు కాకుండా మరి మతోన్మాద శక్తులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. వాటిని తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాల్సిన అవసరం మనందరికీ ఉందని తెలియజేస్తూ జై భీమ్. Thank you very much. Now, we hear the agony and this thing from the teachers, especially. You see that they see it, they experience it, so they speak about it. So thank you very much. Now, formally to conclude, I just would like to appreciate the entire. I start with my generation and the generation of Sahas right until Rauri. Arjun Rao Garu is no more. In fact, entire generation have been committed towards the cause of promoting, strengthening, as well as ensuring critical thinking, free inquiry, and having atheism as a way of life. And for atheism to be a way of life, it requires for us to practice what we preach and preach what we practice. That's what Gora always said, and so did Saraswati. The international conference here, recognizing Gora's 120th and 110th birth anniversary on the topic of atheism, secular thought and social action has been successful just because of all of you. And all those who could not make it, we really appreciate you for watching us through YouTube and Facebook. I'm sure if you have anything to add, you can add in the comments and subscribe. Subscription to all these channels are free. So all you need to do is just click on the bell item and then also pass on the message to more. As the teachers have aptly said, you spread the message. I mean, that's the only least thing we can do. It doesn't cost anything. You create more programs in your own areas, recognize the work of various people. And once again, I would like to thank all the dignitaries on the dais.
And at the same time, all those people who have attended on the first day, colleagues from various parts of the country, right from Turk Steel Society, from Punjab, and we have got Maharashtra Andhra Shraddha Nirmulan Samiti, and as well as the Periyar Group, and we have humanists and rationalists from Chandigarh. So we have got people from across all states who have been present here. We also would like to recognize the presence of Shakti Adimarku, Sanna Adimarku's daughter, which is, it's good to have a generational connect. Would also like to thank Dan Barker, who was the co-founder, Freedom from Religion Foundation, who could make it in the last minute, which is really appreciative, and an entire Gora family members who are here and who couldn't make it. Thank you all for your immense support and contribution, and actually demonstrating what it means to live as an atheist, to live as a humanist. And all the members of the Gora family have been involved in various factors and various facets of life, right from business to education, to being doctors, as well as advocates in all spheres of life, in social work and social reform. And because that's how the entire Gora and Saraswati Gora have always believed, is we have to be there out in the society, addressing the social evils, do it from a human lens. So that's been the way of life. So atheism and humanism should be a way of life. One thing we need to recognize is criticism does not take us anywhere. It is collective action. It is how do we work mutually, respecting each other, irrespective of the other person's faith or not having a faith, doesn't matter. So have greater friendship with people across borders and divides and mindsets, so that the more we have conversations, the constructive it becomes, the future holds better for us. And I'd like to also thank the cultural evening being organized, Rachita, Dr. Sudipti, and all the other family members. At the same time, the young champion who spoke about Bhagat Singh, thank you very much. Very well done. Very powerful. Can you please stand up once? You deserve a round of applause. Thank you. And the entire dance ballet team who are here, Bhavatal Venkatram Sharma Garu and his dance team, who depicted the life and work of Gora in a snapshot. So that's been a very successful one. And all the chairs of these parallel sessions, we recognize your knowledge, your passion. At the same time, we also request you to take forward the learning from here and try to conduct more sessions to bring more critical thinking and free inquiry out there. Within small, it doesn't matter how small the group is. What is important is how large the discussion is. So that's the least we can do, is spread that. And special greetings to Dr. K. Viramani for sending his message, and Kumaresan ji for being the chief guest for this international conference, and all the colleagues who have come. And tomorrow we intend to have our field visit, which starts at 7:30 in the morning. And please be present here and for the breakfast, and then the field visit thanks to Rashmi Samaram, as well as from Arthik Samtamal, Satya Narayana, and Rahat Gora and Sabla Gora for organizing the field visits tomorrow. And we will have the whole day. It's packed. It takes some time to travel, and we appreciate the media. Media has always been a part and parcel of Atheist Center's work. The media, the police, the district administration, and also we have got the Gadde Ram Mohan Rao Garu, as well as Mandal Buddha Prasad Garu, who have been here representing. They are the people's representatives, and they truly act as people's representatives. So we wish that in your meetings out there, please do invite people's representatives. They are people, so that's their responsibility to attend. Let them be present. It's important that they understand what you do, and they also can take forward the message. And the efforts of Atheist Center have always been in terms of spreading the knowledge. At the same time, we are also open to get the work which you are doing. Please do share your work to us. As Dr. Samaram aptly pointed out, that work we will try to produce it in our YouTube channels. More people will get to see it and hear it. Remember, atheism is a way of life which is built on respect.
when we say respect, it's mutual respect. Yes, we will face a lot of hurdles. We will be challenged. We will be criticized. So if somebody criticizes us, we shouldn't criticize them. That's what Gora aptly said. So if we spend most of the time ping-ponging criticism, it doesn't take us anywhere. So what we doing is collectively evolve solutions and build bridges of friendship so that we make the future for his generation and the generations yet to come safe, rational, as well as a future which has got issues like climate change, all of them being addressed. So thank you once again to all the dignitaries on the dais and everybody who have attended the conference, who have been watching us on live. We appreciate your work, and entire Gora family members who are here and out there for always being a part and parcel of making this event successful. Thank you very much, and wish you all the best, and wish 2023 will be a great beginning for us. Thank you. Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.